So, did you miss me? Hi, Happy, you're watching Happy Darian, and I'm your happy host, Prerna, for the day. I can't believe it has been so long that I have not uttered that sentence. मतलब here तो like people put background music in their videos. I put only the beep, brr, traffic noises in my background video, and like background video nahi, background music. I put that as my background music because I don't even have to like adjust it or something. They just come by themselves only. देखो सुन लो. So there are two things that I have to tell you, that I felt like telling you. তো তার মধ্যে যেটা নাম্বার 1 পয়েন্ট সেটা হচ্ছে যে আই ডিডন্ট ওয়ান্ট মাই চ্যানেল টু বি রেস্ট্রিক্টেড টু আ কমেডি স্কেচ ব্লগ কাইন্ড অফ থিং। এটার ফার্স্ট রিজন হচ্ছে যে সেটা শুধুমাত্র যদি কমেডি স্কেচেসই থাকে তাহলে কমেডি হোয়াট ডিড আই প্রোনাউন্স শুধু যদি কমেডি স্কেচেস থাকে তাহলে সেটা দেখতে একটু আজীবও হয়ে যাবে। প্লাস আই এম নট দ্যাট ট্যালেন্টেড যে লিলি সিংয়ের মতো প্রাজক্তা কোহলির মতন আই উইল জাস্ট কিপ অন মেকিং কমেডি স্কেচেস অ্যান্ড ইটস গোয়িং টু গেট টাফ বিকজ উই আর again going to be in lockdown mode. As you know, the COVID surge is again here right now in 2021. So wash your hands, wear your masks, and I don't even have much to tell क्योंकि already there are the things that you already should be knowing and should be doing. अगर अभी भी नहीं कर रहे हो तो भाई क्या कर रहे हो? ओके तो ये फर्स्ट थिंग है। फर्स्ट थिंग का जो कंक्लूजन है वो ये है कि आई वॉज थिंकिंग कि आई विल मेक daily challenges or 24-hour challenges and things that you will suggest to me on my Instagram. So don't forget to follow me there as well. मतलब इस वीडियो का अल्टीमेट पॉइंट क्या है मेरे को पता नहीं। मेरे को जस्ट इधर बैठना था, बैठ के ये वीडियो बनाना था कि अरे मैंने बहुत दिन वीडियो नहीं बनाया, अब मैंने एक वीडियो बनाना है, अब मेरे को यहाँ पे बैठ के वीडियो बनाना है। क्या बनाना है वो मेरे को नहीं पता। प्लस ह्यूज शाउट आउट टू 2 of my friends. First is Orgho, your channel got monetized. I'm really happy for you. It got monetized like a week or 2 weeks ago, and the treat is still pending. So that is not the deal. I'm really happy ki you actually made it out. এখনকার দিনে এরকম ভাবে চট করে লেগে থেকে পড়ে থেকে ইউটিউব চ্যানেলের পিছনে মনিটাইজ হওয়াটা এত ইজি ব্যাপার নয় একটা। তো you did it and I'm really proud, and I hope that everyone else is proud of Orgho. I'll put his channel in the description, I guess. Please check it out. And the second channel is of my friend Konkona. Her channel is Bong Music, like the Bong Music, and she doesn't really care about subscribers or doesn't really care about how many views are coming, how many comments are there, how many likes, how many dislikes. She just keeps on putting videos, and I absolutely love that about her. There was a time, we have grown so much in the previous years that nowadays we are not even like ki are etate keno beshi view elo, etate keno kom view elo, eta keno eto bhalo cholche, eta keno cholche na. We just go on putting videos because we love doing that. That's what we want to do. Ar amar kache to YouTube is not even like somewhere from where I want to earn or want to like get famous, get popular. It's just like Facebook. It's a little better version of Facebook and a little less intense than Instagram. It's my online video diary place and I love it. I love YouTube. হ্যাঁ, বাট আইরনিক্যালি আমার এখানে কিছুই আপলোড করা হয় না এর মধ্যে। রিসেন্টলি তো করাই হয়নি, বাট এখন আই এম গেটিং টু কনভার্স উইথ ইউ অল, তো ভালো লাগছে। আচ্ছা, আমি 3 মিনিট ধরে একটা পয়েন্টই বকে যাচ্ছি। ওয়েট, লেটস গো টু দ্য সেকেন্ড পয়েন্ট. Thing that I was planning to do on my channel is to make songs which I previously wanted to, but I didn't have lyrics and I still don't have a composer. So if anybody wants to volunteer, the slot is open. আর বাইরের ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ প্লিজ ইগনোর করুন। মানে এটা যদি অন্য কারোর ভিডিওতে আমি দেখতাম, আমি তো ভিডিওটা তার দেখতামই না। আপনারা যে কী করে দেখছেন জানি না, বা তোমরা যে কী করে দেখছো জানি না। তো এটা হচ্ছে ব্যাপার। তো আই ওয়াজ থিঙ্কিং আই উইল মেক সাম সেলফ কম্পোজড সংস ওভার হিয়ার ইফ ইউ ওয়ান্ট মি টু। আর সেটা মিউজিক ছাড়াও হতে পারে, বা আমার সেলফ মানে ভয়েস মডিউলড মিউজিকও হতে পারে, বা কেউ যদি কম্পোজ করতে চাও আমার সাথে কোলাবোরেট করতে চাও তাহলে সেটাও হতে পারে। অ্যান্ড these things will be coming up next. I'm trying to make a video properly. Like ये तो मैं हर बार कहती हूँ कि from next time I'm going to make videos every week, और वो होता नहीं है। तो इस बार I'll make no promises, no strings attached. That sounded a little wrong, but okay. So these were the 2 things that I wanted to tell you. But as you know, you started watching a video and একটুও কন্টেন্ট দেবো না, এরকমভাবে এমনিই চলে যাবো। So let me tell you, I don't know what I'm going to perform for you, but I will still perform something for you.
Funniest part is I have no idea why I am even sitting down to make this video on this particular day. Like I have no idea ki আমি এটা কেন বানাচ্ছি, but I feel happy and I consider, as I told you, I consider this place as a video diary making place for me. And when I feel happy, I just record something, I put it on YouTube. But ওই যেটা বললাম যে কোনো কন্টেন্ট কি দেবো না, তো if you are a viewer and you want to sit and watch, you're welcome to. I am not a performer, or I am not a YouTuber who is doing something for you or making content for you so that you can be a viewer and judge and criticize or give a compliment. और basically वो वाला संपर्क हम में नहीं है. I think it's more like a friend to friend thing where I discuss something and I just want you to be a part of it if you would like to. So I'm feeling happy. I hope you are feeling happy too. And if you aren't, then this is my attempt in making you happy. हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियाँ जो भंवरे आके लूट गए. बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों न मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं. Yeah, so that's it. And I don't know whether you would be able to see it, but let me just try and show you. There's the beautiful moon out there. Yeah, you can see it, I guess. Yeah. Look at the moon. Daylight is still there and our moon is gracing us with its presence. So along with the lines of all the horrible things going on around, if you know what our country is currently going through, India is having a huge problem of oxygen, and the COVID surge is getting higher and higher and higher day by day. And in between that, we all have to find things to make us happy. So do what makes you happy, and remember, whatever Happytarian says, she always signs off with, till the time we happy, let's reunite again, stay happy, because happy is the new honey.